Hello everyone and welcome to Idea Dream Home Season 2. This is the hunt to find Kerala's most beautiful home. We got started last Monday and so far we've been through 6 homes. We've shortlisted 50 and our mission is to find one out of them. We've got 3 experts in the field of architecture and interior design helping us in this mission. So right now what we're going to do is have a quick recap of our homes so far and the top 5 that we've shortlisted as for now. So today we are in this place, KOTTAYAM, just about to explore this beautiful house that is CHERUKARA house. And I should say I'm really startled by this amazing elevation, that is the exterior they have done. It's really എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ഒരു ലവ്ലി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൊരു വീട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നഗരത്തിൽ ഈ 5 സെൻറ്റ് 6 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിനകത്ത് റോഡിന് തൊട്ടരികിൽ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും പ്രകൃതി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇത് താമസിക്കുന്നയാളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇത്രയും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ. Coming to the kitchen, they have an island kitchen, they have a family dining, so to see. But I think it's a little too crowded for all that. It should have, if you have to have an island, the kitchen as such needs to be bigger. Fixed furniture. I don't think they have gone in for any heavy stuff. They have been done in simple lines, but the color red plays a very important factor in the whole house. Then regarding the kitchen cabinets also, they have been done in a simple fashion. നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരാശരിയേക്കാളും ഉയർന്ന നിലവാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ എസ്തെറ്റിക്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. To lift CHERUKARA VEEDU to 72. 72 marks ആണ് വീടിന് കിട്ടിയത്. Hello everybody, I'm at PONKUNNAM and today we are going to visit this house PURAYEDATHIL owned by Mr. Baby Thomas. Well, as you can see, the entrance itself is treated in a white color, a neutral color. So I expect to see more of whites inside. Let's get inside and check out more.
felt it looked like a small cute country home, a beautifully done landscape, and the single story building had a certain elegance to it with white and grey walls. The roof, though it was a little steep, it looked good for the building. ഫേണിഷിങ് വളരെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രില്യൻ്റ് ഇൻ പാച്ചസ് എന്ന് പറയും. ഇൻ പാച്ചസ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ്, പക്ഷേ ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഇംപ്രസ് യു. ഈ ബേസിക്കായിട്ട് ഫർണിച്ചർ ലേഔട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് മുഖത്തോട് നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത് ക്ലട്ടേഡായിട്ട് തോന്നരുത്, ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ക്ലട്ടേഡായിട്ട് തോന്നരുത്. അത്തരം ചില പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ബ്രില്യൻസ്, വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ഭംഗി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല. പക്ഷേ വെളിയിലത്തെ ആ ഭംഗിക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തേ മതിയാവും. അത്രയും ഭംഗിയില്ലാത്ത ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും വെളിയിലത്തെ ആ സൈറ്റിങ്ങും ഓറിയൻറ്റേഷനും ജനറൽ എസ്തെറ്റിക്സ് വീട് കാണാനുള്ള ഭംഗി. The planning of the kitchen, they have a center table where you have the family dining space. Personally, I'd like to see that towards one side. You don't want to eat and have people walking all around you. In the sense, it's like a family dining. If it was towards the wall, you'd feel a little more cozy. As of now, we have a total of 71. Hi, I'm at CHERUKARA, which happens to be in Trivandrum, and today we are going to check out this particular house called AMBADY. It's owned by one Mr. Lenesh, who is not here right now, so we'll just get in and discover for ourselves. Your driveway leads straight into the porch, and the porch becomes a de facto focal point, which does not have enough features to actually be the focal point. And that is actually, according to me, hiding a lot more or better features That in the house. that are behind the house.
നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഇത്രയും ഈ തണൽ പ്രദേശമാണ്, നമ്മുടെ ഈ മലയാളത്തിൽ ചോലപ്രദേശം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പോലും നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ കടന്ന് വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലിവിങ് റൂമിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം വോളിയം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ എലിവേറ്റഡ് ഫീലിംഗ്, നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. The external form, what we could see of the external form was good from the sides rather than from the front. Okay. But the landscaping was good, and even the interiors, nothing spectacular, was neatly done and well maintained. It didn't look like a sort of lived-in house. I felt that very striking. Body has a grand total is 7070. The impression I had about the house was that the car porch, I think there were 2 car porches. Yes. And they were almost engulfing the house. ഫിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫിക്സ്ചേഴ്സ്. ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ, കിച്ചണിൽ പോയാൽ, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫിക്സ്ചേഴ്സ്, ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ചേഴ്സൊക്കെ വളരെ മോഡേൺ സ്പിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫേർണിച്ചർ അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭയങ്കര ലൗഡ് ഡിഫറൻസസ്. ഫേർണിച്ചർ ഷിനു പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രദ്ധ എടുത്തില്ല. ഫർണിച്ചറിൻ്റെ നമ്മൾ സോഫ എടുക്കുമ്പോഴും കസേര എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയും.
generally the aesthetics are of course better than average, but there's nothing that we could really call outstanding. I mean, you can't really find a fault, but there are of course good points, slight bad points too, but nothing outstanding, that's all I would say. But of course it's pleasing to the eye. There have been pains regarding the lighting, touches, loose furniture disappoints, so above average definitely. The grand total is 69. 69 marks. So now we are at a place called Pala. We have a beautiful house here, though I'm not able to see the house, but I can see some beautiful landscape done here, and it's like a very heavily contoured land. So let's move ahead and discover what actually this place is all about. The visuals കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ താമസിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു മലഞ്ചെരിവാണ്, നല്ല ലഷായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നടുക്ക് താമസിക്കുക. ഈ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ ഒരു ജേണിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട്. What I noticed first about the house was the courtyard. Like everyone said, that was the focal point of the house. The cabinetry, like the wooden tone, was brought in very well. And the highlights, what I felt about the highlights is I thought the colors a little too standing out. Too bright for you. Too bright for the overall scheme of the house. The colors were a little too stark. The red one, the yellow was okay when it is an earthy color, but the red one stood apart. Pattern in the verandas and the living room are good, but the colors should have been a little more subtle. The contrast is too much between a വീടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
59 മാർക്സാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ contesting ഹൗസിന് ജഡ്ജസ് നൽകിയത്. It's not an easy task at hand because we're actually judging individual choices. Hopefully nobody feels bad or hurt. It's just that there are these parameters on the basis of which our judges are doing the decision making. Nothing personal here. So please do join us on Monday where we're continuing this search and be a part of us and help us decide who or which home will win the title Idea Dream Home.